students. Good afternoon. How are you today? I'm I'm fine. fine. Okay. Today we are going to learn about narrative story. Have you ever heard about narrative story? Pernah nggak mendengar kata naratif teks atau teks cerita? Pernah. Pernah ya? Cerita itu apa? Contohnya, kasih contoh. Cerita yang pernah kalian dengar. Misalnya apa? Anybody want to answer? Coba, Pipit pernah dengar cerita apa? Terus ada cerita rakyat. Misalnya kan banyak fable. Terus contohnya apa kalau fable? Misalnya tokoh-tokohnya hewan atau yang non-human atau yang pelakunya itu bukan manusia misalnya. Apa yang pernah, pokoknya yang pernah melintas gitu di pikiran kalian, apa coba? Si kancil dan siapa? Si kancil dan si buaya misalnya. Terus apa lagi? Ari? Si kancil dan harimau. Terus Bebek apa? Banyak kok cerita rakyat. Selain si kancil. Boleh cerita rakyat apa aja? Legenda juga boleh. Apa? Cerita yang pernah kalian, Malin Kundang pernah dengar? Timun Mas? Nah ya. Oke. Di dalam naratif teks itu terdapat unsur-unsur utama seperti tokohnya siapa, perwatakannya, ya udah pernah tahu kan? Latarnya seperti apa. Dan kita akan menyaksikan, I will show the video but explanation about narrative story. Let's check this video. Discuss narrative text. We explore in 4 parts. First, definition. Second, generic structure. Third, language feature. And the last is a sample of narrative text. Let's get started. Definition of narrative text is an imaginative story to entertain target people with arts events. It can be a spoken or written language, even it can involve off-verb. Generic structures in narrative text are: first, orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced, such as persons, time, and place. Second, complication, where the problems in the story develop. Third, resolution, where the problems in the story is solved. Language feature of narrative text are: using processes verb, next using conjunction, and then using simple past tense. Example of narrative text: the rabbit and the turtle. Oke, barusan kita melihat teori tentang naratif teks ya. Ada definitionnya. Apa yang kalian pahami barusan dari video? Ada nggak yang kalian tangkap? You get it about the definition of narrative text? Nobody? Nobody to answer? Ya, definition narrative text itu sebuah cerita yang diungkapkan baik bisa melalui lisan, kan bisa ya dari mulut ke mulut, misalnya kayak cerita Malin Kundang atau Lutung Kasarung, pernah dengar kan? Itu disampaikan melalui mulut ke mulut gitu. Terus bisa juga disampaikan melalui tulisan, contohnya disampaikan melalui buku dongeng misalnya gitu. Terus ada juga tadi generic structure atau susunan dari sebuah teks. Misalnya ada tadi orientation ya kan? Nangkep kan? Ada orientation, ada complication, ada juga resolution. Apa itu kira-kira orientation? Tadi, Ceng dapat gak? Kat ide? No? Jadi orientation itu kayak sebuah pembuka di dalam sebuah cerita. Pernah nggak kalian misalnya membaca teks bahasa Inggris, terus pembukanya itu once upon a time there was lived a tiger and an elephant, misalnya gitu ya. Itu namanya orientation atau paragraf pembuka dari sebuah cerita.
Yang kedua ada complication. Pernah nggak kalian membaca sebuah teks cerita atau menonton sebuah film misalnya, film kayak film cerita, sebuah cerita. Terus di bagian tertentu ada yang misalnya pertempuran antara si tokoh utama, tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh yang baik. Kalau yang antagonis baru yang jahat. Misalnya pertempuran antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis bertempur. Itu kan menimbulkan satu konflik yang membuat si penonton itu merasa tertarik lebih lagi untuk mengerti si ceritanya kan. Nah, itu disebut complication atau konflik yang terjadi antar tokoh atau konflik yang terjadi di sebuah cerita. Ada juga resolution. Tadi ya, resolution. Kalau ada pembuka, ada konflik yang intinya atau isi ceritanya. Terus ada apa lagi? Kalau resolution kira-kira. Resolution. Kira-kira apa? Dari kata kunci itu. Ada pembuka, ada inti, biasanya ada apa? Penutup. Biasanya sebuah penyelesaiannya di situ. Misalnya kayak contohnya kita ambil Malin Kundang ya. Pembukanya gimana? Pada suatu hari hiduplah seorang anak muda bersama seorang ibu tua ya. Terus kemudian ia menjadi seorang nelayan yang hidup miskin misalnya gitu kan. Saat konfliknya gimana kira-kira pas waktu Malin Kundang? Pas waktu Malin Kundang kira-kira gimana? Konfliknya itu terjadi ketika Kapalnya tenggelam. sebelum kapal tenggelam. Kira-kira apa? Saat Malin Kundang ketika sudah menjadi orang yang kaya kemudian berlabuh kapalnya di tempat kelahirannya. Ketika ada seorang ibu tua menghampiri Malin Kundang, tiba-tiba dia menolak kan? Seolah-olah tidak mengenal. Siapa kamu? Kamu bukan ibu saya. Ibu saya tidak seperti kamu wanita miskin. Konfliknya kan di situ kan, membuat biasanya ada efek-efek petir, gitu kan, sampai akhirnya si ibu Malin Kundang itu mengutuk Malin Kundang jadi batu. Terus resolusinya kira-kira apa? Akhirnya si Malin Kundang menyesali perbuatannya kan, waktu perlahan-lahan tubuhnya mulai mengeras menjadi batu, dia memohon ampun kan sama ibunya, ibu mohon ampun, tapi akhirnya terlambat. Resolusinya jadi mengandung penutup dari dari cerita tersebut. Paham ya? Get it? Okay. Now we are going to watch the story about the rabbit and the turtle. Pernah nggak kalian lihat cerita kelinci yang balap lari dengan seekor kura-kura? Pernah ya? Betul. Oke, kita akan lihat video ini. Once upon a time, there was a rabbit. The rabbit walked at the park and got rest. At the time, the rabbit saw the turtle walk so slowly. Hi, Sir Turtle. Why you walk so slow? Exactly, I'm not walking now, but I'm running. Ha 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 ha. What did you say? Running is like that? Running is like this. Huh? The rabbit ran so fast, it made the turtle shock and got angry at the same time. Sir Rabbit, you are so arrogant. Let's have a race. Ha ha ha. Have a race with you? Ha ha. You are a turkey. Go turtle. Slow turtle. Look, I will be the winner. Okay, I'll be wait. Tomorrow we're going to meet again to take a race. The next day, they have already prepared to take a race. The referee ready to start the racing. 1, 2, 3. Then they ran. The rabbit ran so fast and left the turtle behind. Ha ha ha. Catch me if you can. I'm so lazy. I just have a few minutes to take
asleep, then I would run again. Turtle never wait for me. Ha 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 ha. Then Rabbit fall asleep. Not far from Rabbit, Turtle was still running. It is sleeping. This is a change. I can be. Suddenly, the rabbit woke up. He jumped up and then he ran faster than before. But Rabbit was too late. The turtle is the winner. Oh my god, it's because I overslept. You are so arrogant. Let's make you feel. What a shame, I'm a loser now. Rabbit felt embraced. He ran away from the turtle. The end. Generic structure of the rabbit and the turtle. The first one is Nah, ini orientation. generic structure of the rabbit. Orientationnya Once tadi ya, upon a time, yang there once was upon a a time there was a rabbit. The rabbit walked at the park and got rest. At the time, the rabbit saw the turtle walked so slowly. Complicationnya, can you read this text, please? Titik. Complication. Can you read the text, please? Baca aja. Complication. Yes. The rabbit ran so fast and make the Turtle turtle shocked, shocked, and and got got angry angry at the same time. at the same time. The rabbit ran so fast and made the turtle shocked and got angry at the same time. Resolution. Who wants to read this? Ari or Rio? Do you want to read this? Mau nggak baca? Okay. Suddenly, the rabbit woke Woke up. up. He He jumped up, jumped up, and and then he he ran ran faster faster. than Then before. But rabbit was too late. The turtle is winner. Okay. Suddenly the rabbit woke up. He jumped up and then he ran faster than before. But the rabbit was too late. The turtle is a winner. Kira-kira gimana? Dari ini udah jelas ya, menggambarkan keseluruhan cerita. Pembukanya, pada suatu hari hiduplah seekor kelinci. Nah, seekor kelinci sedang berjalan-jalan di taman dan sedang beristirahat ya. Tiba-tiba si kelincinya itu melihat seekor kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kemudian apa setelah itu? Dia si rabbit itu mengejek kura-kura, katanya kotor. Terus tadi apa lagi? Lambat. Terus dia si turtle itu menantang si rabbit itu untuk balapan lari. Dan kemudian kenapa? Setelah itu gimana? Pada saat perlombaan lari dimulai itu seperti apa? Yang kalian tangkap tadi dari video yang sudah ditampilkan. Kira-kira apa yang kalian tangkap? Just give your idea. Nobody wants to try? Jadi si rabbit itu terlalu arrogant atau sombong ya. Dia mengejek si turtle karena dia lambat, dan akhirnya dia dengan percaya dirinya, dengan sombongnya dia yakin bahwa dia menangkan lomba lari itu kan. Akhirnya dia tidur karena menganggap si turtle-nya masih tertinggal di belakang ya. Ternyata dia tertidur terlalu lelap dan akhirnya apa? Resolution di sini. Dia terbangun dan dia lari sekencang mungkin, dan ternyata si turtle-nya udah sampai garis finish. Kira-kira ada nggak pesan moral yang kalian ambil dari cerita ini? Apa?
pesan moral yang dapat kalian ambil. Coba dari Pipit, pesan moral yang dapat diambil apa? Misalnya dari Malin Kundang ya, contoh pesan moral itu, menjadi seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua, tidak boleh durhaka, harus selalu menyayangi orang tua, terutama ibu misalnya itu. Terus dari cerita The Rabbit and the Turtle ini, pesan moral yang dapat kalian ambil apa? Tidak boleh menyombongkan diri. Ya, tuh. Terus Rio, apa pesan yang bisa diambil dari cerita ini? Kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Iya, betul. Arik, apa? Kita harus menghargai Menghargai. sesuatu yang dipunya orang lain. Iya, bagus. Oke, let's see. I have another story, but you have to decide what the orientation, what the complication, and what the resolution. Terus nanti kita juga mencoba memahami karakternya tokoh itu seperti apa ya. Oke, jadi fokus ke videonya dan berusaha paham ya. Oke. In a village, there lived a hen with her 3 chicks. The first 2 chicks were very obedient and never left their mother's side. On the other hand, the third one was very naughty and roamed alone sometimes. Look here, children. Stay together and search for the food. And you, the third one, did you listen? Yes, Mom. As they were packing their food and moving, Mother Hen spotted a corn lying nearby. Listen, my dear. There, can you see a corn lying there? Don't ever try to eat it. It will stick in your throat. In spite of the warning given by the mother, the third chick slowly went near the corn. Mom is not watching me. Let me try eating one grain. The chick pecked one grain and tried swallowing it. That's it. It got stuck in his throat. Oh my God, why did you eat that? I warned you. Oh, wait here. I will bring some water to drink. Mother Hen ran towards a pond nearby. Oh, dear pond, please give me some water. My son has eaten a corn grain which is stuck in his throat. Oh, very sorry. Bring a cup and I will give you the water. Go to the old lady sitting over there and ask her to make a cup for you. Okay, I will return with the cup. Mother Hen went to the old lady who was sitting under a tree. Oh, dear lady, will you please make me a cup so that... The Mother Hen narrated the whole story. Oh, I pity you. Get me a banana leaf, and before that, will you find out my needle? Mother Hen searched for the needle. She left the place to get the banana leaf after finding the needle. Oh, friend, will you give me a leaf so that the old lady will make a cup and the pond will give me the water for my son? Again, the Mother Hen narrated her story. How sad. Do not worry. I will give you. But before that, will you inform the farmer to cut the branches of bananas, which is very heavy? Definitely, I will. Saying so, the Mother Hen ran to see the farmer. Hey hen, what is the hurry? Oh, I have come to meet you. Meet me for what? Oh, please help me, kind man. My son is sick as he had eaten a corn. Please cut the bunch of bananas so that he will give me a leaf. Oh, I will help you. But you have to give me the eggs you lay for a week. That's simple. I will give you. Please come soon. The farmer chopped the banana bunch. What a relief. Here, take this leaf. Thanks to both of you. Mother Hen ran with the leaf to the old lady. Ah, you're here with the leaf. Let me make a cup. Oh, thanks for the cup. Mother Hen ran with the cup to the pond.
and the pond poured the water into the cup. "Thank you, dear." The mother hen ran to her chick that was waiting for the water. The chick drank the water from the cup. "Thank God your hiccup stopped. Didn't I tell you not to eat that?" I'm really sorry, Mother. I have learned a lesson. I will obey your words from this moment. Please forgive me, Mom. Whatever Mom says is always good for you. No problem, forget it. Let's go. Oke. Dari video yang sudah ditampilkan, itu cerita tentang apa? Tentang Seekor induk ayam dengan anak-anaknya ya. ya, Orientationnya tadi gimana? Seorang induk ya, seekor induk ayam sedang mencari makan kan bersama ketiga anaknya. Dibilang tadi yang dua anaknya itu sangat penurut, tapi yang anak yang ketiga itu nakal ya. Dia tidak boleh memakan biji jagung yang sudah terjatuh di tanah. Tapi anak yang ketiga justru malah memakan jagung itu kan. Akhirnya apa? Tersedak terus cegukan kan. Akhirnya si induk itu mencari pertolongan tadi ke air, tadi juga ke apa? Nenek tua, terus ke farmer, ke pohon pisang juga ya. Dari cerita ini, kira-kira kita mau belajar to decide what the characterization of the character. Kira-kira sifat dari induk ayam ini apa menurut kalian? Penyayang. Terus apa lagi? Peduli terhadap anaknya. Terus apa lagi? Kira-kira bijak ya. Soalnya tadi anaknya sudah melanggar perintah ibunya, tapi dia memaafkan anaknya dan menasehati supaya anaknya itu try to obey their parents, belajar untuk menaati orang tua ya. Oke. Any question for this lesson? Ada pertanyaan? Sini? Udah jelas ya semuanya? jelas. And don't forget to always read the story because there is a value that important for your future time. Okay? Thank you so much and see you next time.